Are we hugging? Okay. Okay. Who's finger? 집주인 조엘입니다. How are you? Mr. Choi. Mr. Choi. You can call him really DK. nice. EK? B as in Okay. Second dog. Portuguese. How are you? 두 마리의 개, 그리고 부인 미셸이 손님을 반갑게 맞이합니다. Okay. Hi. Come on in. Well, this is kind of it. This was open. 집은 비교적 아담한데요. 전체 면적이 45평 정도. 단층인데 천장까지 높이가 3m 가까이 되는 게 인상적입니다. Oh, you have very high ceiling here. Well, Ceilings, like they are high, but they don't. Like I think this comes to the normal ceiling height. It doesn't make you feel like you're in a cathedral. We always loved the this is the birch plywood. We did get quite a few. 창과 나무의 가지들이 거의 닿을 만큼 집과 숲의 거리가 가깝습니다. What, red-winged blackbirds? Oh, I turned on the wrong. Oh no, did you have this burner on? 최봉국 소장은 도시를 떠나 숲에 집을 짓고 사는 건축가입니다. so the idea was that I looked up your place in outside of Seoul. Seoul? Yeah. Yeah, your place in the woods. Yeah, he told me that you follow his Instagram Yeah, I account. started Yeah. following. How far from Seoul to your place? 1 hour? Oh, nice. Perfect. Yeah, just 1 hour. Yeah. We're 2.5. From Toronto. Yeah. But you know, Cappuccinos. Does anybody want tea? Herbal tea? 2 herbal teas. We're going to assume whatever that gentleman says, it goes for the gentleman beside him. 미셸은 말끝마다 농담을 던지는 남편 조엘과는 정반대의 성격. Total introvert, total extrovert. Yeah. 매서운 겨울바람이 몰아치는 숲. 꼼짝없이 집안에만 틀어박혀 있어야 할 것 같은데요. other time you arrive, what time would it 11:30 o'clock and drive down, get phone calls. 조엘은 뜻밖의 손님들을 야외로 안내합니다. Chainsaw pants, boys. Very safe. Safety. Just kidding. Just kidding. 다짜고짜 엔진 톱을 들고 나선 조엘. 뭘 하려는 걸까요? 가까운 숲에 나무를 베기 시작하는데 늘 하는 일인 듯 능숙합니다. This is an elm, and this one was dead. So it was perfect. It had dried out nicely for a year, so now it's ready to go. We don't have to dry it out for a year. 캐나다 온타리오주의 숲은 1년의 절반이 겨울인데요. 나무는 겨울나기의 가장 중요한 자원입니다. 조엘은 야외 화덕에 특별한 공간을 만들었습니다. So originally we had this structure. We used to sit out in the front of the building, and it was so windswept and you're cold and it was rainy. So we thought, let's just build this little simple lean-to keep the water and snow off while we got the heat from the fire. So it moved all over the place, and then we finally settled that this was the spot and worked around it. Come here. Who's a good girl? Come here. Come here. Hey, Papa. Who's a good girl, huh? Who's a good girl, yeah? For me, I love being outdoors and I love a fire. So going out to the little
area outside and sitting by the fire after working all week is just my quiet place, happy place. So many millions of people in the city that don't have this luxury, and we really don't take it for granted. 12,000여 평의 드넓은 대지를 둘러싼 숲은 아름다운 연못들을 포함해 자연 그대로의 모습을 유지하고 있습니다. 집의 모든 면이 숲과 통하기를 바랐기에 캐나다의 집에서 흔히 볼 수 없는 독특한 공간도 만들었습니다. This is the breezeway. Yeah, so this used to be open, and then we moved up from the city, and we needed more interior space. So For the winter too. Yeah, so we added the garage doors. In the summer, it's nice and In open summer, that you know, because it Yeah. allows a really nice breeze through. Yeah. Definitely collects the wind. Yeah. Can I see open the? Oh yeah. It's okay. 차고에 사용하는 문을 브리즈웨이에 설치했습니다. 겨울 숲을 나기에 괜찮은 아이디어죠. And so it has that nice duality that this is our fire pit and open in the summer. And then you have the beautiful wetland and the ponds this way. 외부로 자주 나가니까 장화들이라든지 공구들 뭐 이런 것들을 손쉽게 꺼내갈 수 있게끔 또 뭐 어떤 옷을 털어내야 된다든지 해야 되는 상황이다 보니까 숲속에 살기 위해 필수적인 공간이네요. 입구에서 들어오면은 우측으로는 거실과 주방만 자리를 잡고 있어요. 좌측에는 룸만 연속돼서 지어져 있고, 그러니까 방을 통하지 않고 바로 거실 주방으로 들어가는 거 외부에서. 그러니까 이것도 분명히 의도해서 이렇게 분리했다. Big priority here was to really separate the sleeping quarters from the living quarters, and that's why we have the open dog trot so that people can have their rest and people that are awake can enjoy and make noise and not have to worry, especially with young kids. 주방이나 거실에서 방으로 가려면 브리즈웨이를 지나야만 합니다. 학교에 간 두 아들의 방. 아담하고 짐도 거의 없는 소박한 공간입니다. The house is not overly big because we don't feel that you need that much space. We didn't want to make it so big so that people would sit indoors all the time because we wanted people to still really take part in being outside and not sitting indoors all the time. My sister has a very big house, so people just go to a different room. And there's this group over here, that group over there, and I love our house because you're forced to talk in our house and the conversation, and people genuinely seem happy to be doing that. So. Wait till your sister watches this. She knows. I'm kidding. She knows. 수업을 마친 두 아들이 집으로 돌아왔습니다. 차로 10분 정도 거리지만 겨울에는 스쿨버스가 운행하지 않는 날이 많아 미셸이 등하교를 도와주고 있습니다. This is Cooper, my son. He's my oldest son. He's in grade 11 in the high school just down the road from us. He had to show that hair. I know it's under a hat right now. He needs a haircut, but he's got gorgeous hair. Wow. He has gorgeous hair. He's got gorgeous hair. This is Emerson, my youngest son. He is almost 15. He's 14 now, and he's in grade 9. It's nice to be surrounded by nature. If you want to go for like a walk, you'll just be surrounded, like not have signs of civilization. But that also means that like if you want to see friends, you have to be driven there. You can't just walk to a friend's house. So a little more isolated, but then you're surrounded by nature.
본래의 모습보다 더 넓고 깊게 만든 연못은 이 집에서 가족들이 가장 사랑하는 장소입니다. 따뜻한 계절이 오면 수영을 하고 조엘은 봄이면 송어를 풀어놓습니다. 고기잡이며 패들보트도 즐깁니다. 이 집에 살면서 조엘과 미셸 부부는 자연이 주는 행복을 알게 됐습니다. 아이들도 마찬가지죠. 숲에서 경험하고 배울 수 있는 것은 무궁무진합니다. 때로는 냉수마찰 같은 것도요. Relax. Oh. Yes. Feels horrible, but feels great for 2 days after. He's like a really strong. 미셸의 아침은 두 마리의 개들과 산책하는 것으로 시작됩니다. This is Ruby, and this is Otis. And Ruby is 9.5 years old, and Otis is 7. But Otis just had knee surgery, so he needs a lot of walks. 도시라면 오랜 산책이 부담스러웠겠지만 숲길로 가자면 지칠 때까지 걷고 또 걸을 수 있습니다. 눈치 볼 것 없이 내키는 대로 뛰어놀죠. 루비와 오티스는 겨울을 특히 좋아하는데 바로 눈 때문입니다. They just love rubbing, like they love rolling in the snow. It's a little hard right now, so. Come on, buddy. 어쩌면 이 숲속 생활에서 가장 큰 행복을 누리는 것 같네요. 미셸이 루비와 오티스만큼이나 사랑하는 건 이곳 미포드 숲에 사는 새들입니다. 종종 집으로 찾아오는 이 작은 요정들을 위해 늘 넉넉하게 모이를 준비해둡니다. This is like a songbird mix that has like sunflower seeds and some nuts in there, and I don't know what the little pieces are, but they seem to really prefer this mixture, and they all come to this, like they all really like this. They eat a lot. They could go through this in a day and a half, 2 days. So we installed these pretty soon. You can hear them. They're coming over now. We installed them pretty soon after the house was built. So they've been here for probably 8 or 9 years. 거실의 커다란 창가는 새들이 날아드는 모습을 관찰하기에 완벽한 장소입니다. 이곳에서는 새들은 물론 밍크, 여우, 다람쥐 같은 작은 야생동물들도 볼 수 있는데요. 그들을 지켜보면 자신도 숲속의 일부가 되는 듯합니다. My favorite space is just in the living room, looking out the big picture window, because there's always wildlife wandering around out there, and I love
watching to see different seasons, different wildlife coming to visit. 조엘과 미셸이 이 집을 지은 건 8년 전입니다. 이전에는 도시에서는 평범한 직장인이었죠. I don't know why we have so many. Ian or Eva? Her work was very close to my work, and so I was just kind of snooping around and I saw a beautiful woman. Who's that girl? And they're like, oh, that's Michelle. She's so nice. So I slowly hit on her. 사랑에 빠진 두 사람은 새로운 보금자리를 꿈꿨는데요. We bought the land together right when we met. We've been coming up ever since. We brought everything. We had to do driveway, well, septic, like electrical, everything had to come in. 인적 없는 깊은 숲 속에 가족을 위한 집을 지었습니다. Yeah, the land changed from nothing to this. It's been a really great thing to do together. Yeah. 집이 완성되었고 곧 루비와 오티스가 한 식구가 됐습니다. 쿠퍼는 9살, 에머스는 6살의 어린 소년이었죠. 가족은 느리지만 평화롭게 자연을 누리며 그들만의 추억을 쌓아왔습니다. 조경 디자이너인 조엘은 집을 지을 때 주변의 물길과 땅의 굴곡을 어떻게 정리해야 할지 고심했습니다. 그리고 결국 숲과 가장 잘 어우러지는 모습을 갖추게 되었습니다. 토목에서 가장 비용이 많이 들어가는 게 결국엔 배수시설이거나 평탄화하는 작업이에요. 이 큰 땅에 자연스럽게 지형을 그대로 살리고 뭐 평탄을 특별히 작업을 한다든지 그런 작업이 전혀 없이 그대로 사용하고 있어요. 집의 내부를 살펴보아도 자연스러움을 추구하는 가치관이 그대로 드러납니다. 보시다시피 합판의 이 단면도가 그대로 노출이 되어 있어요. 노출이 되어 있고 이걸 고정하는 이런 핀 자국들, 심지어 뭐 이쪽 앞쪽에는 굉장히 두꺼운 고정 장치들이 그대로 노출되어 있는데 이렇게 천장도 보시면 이제 합판과 합판이 이렇게 만나는 자리들이 있어요. 이런 천장에는 지금 다 이렇게 많이 벌어져 있어요. 단차가 나서 이렇게 면을 잘 안 맞는 경우도 있고 그런 것들을 그냥 그대로 투박하게 사용하고 계시네요. 외벽에서도 부부의 생각을 확인할 수 있죠. 지금 비를 맞는 부분, 해가 보는 부분들은 이렇게 색이 다 바래가지고 이제 거의 검정에 가까운 색을 띠고 있죠. 조금씩 이렇게 탈락이 되고 틀어지고 부식되는 거는 그냥 인정하는 그런 느낌이네요. 오히려 이렇게 그레이 톤으로 변하는 게 실제 나무의 그 목대와 컬러도 비슷하고 그래서 그 모습이 이 숲에서 살 수 있는 어떤 기본적인 조건, 자기 스스로의 조건을 만들지 않았을까. When you get right down to the detailed finishes and the staples in the walls and everything, it was kind of a two-part thing. It was A, budgetary, that we didn't have a huge budget to make everything perfect, but we also didn't want the house to be perfect. We wanted it to be lived in and not too precious. Every time we're in here and I look around, I never get tired of looking at it. We are totally fine with, and just the world is not perfect, so we were okay with it. 숲과 더불어 자연의 변화를 겪어내며 낡고 거칠어지는 것. 그것이 바로 조엘과 미셸이 바라는 집의 모습입니다. 조엘이 이맘때만 얻을 수 있는 캐나다 숲의 선물을 소개하는데요. This is a maple tree. maple tree. So maple trees are the best, obviously the only tree for maple syrup, Okay. but they do birch syrup from birch trees Birch. also, but more work.
Wow. Oh, Whoa. good one. Good. Good one. Okay. Ooh. In March, Much. the weather has to be plus 5 degrees Yeah. and minus 5 degrees at night Yeah. is really good. 수액을 바로 마시는 것이 아니라 오랜 시간 끓여내야 메이플 시럽을 만들 수 있습니다. 방법은 단순하지만 상당한 노력을 투자해야 합니다. This will take maybe 6 to 8 hours with a really hot fire to boil down. We have 20 buckets, so we just use it for ourselves for over a year or two. 수분이 증발해 당의 농도가 높아지고 색이 짙어지기까지 계속해서 끓여냅니다. I guess that was from last night. 그래도 나무 수액이 뿜어내는 달콤한 증기를 들이마시며 메이플 시럽을 만드는 건 숲속에 사는 이들만이 누릴 수 있는 특별한 재미죠. Smells good, eh? That's really close, huh? It'll be nice and cool in there. Do you want some? Yeah, I'll try some. 갓 만든 메이플 시럽의 맛은 어떨까요? I think that's okay, honey. You can put that in the. 와우. 예. 나무 향이 엄청 많이 나요. 그 나무 향이. 그래서 화학 제품이 전혀 안 들어간 거니까. Oh yeah, 'cause Cheers. It's worth it. It's worth all that time and energy. Yeah, beautiful. yeah, this is a fair bit 캐나다 사람이라면 누구나 메이플 시럽을 좋아하죠. to boil off the other stuff too, right? Yeah. It's like instead of honey, we'll use it for a sweetener in things, and Pork chops. I got pork to do it with chops pork chops. and bourbon sours. Sauces. Yeah, Bourbon there's- sours. So bourbon, lemon juice, maple syrup. Yeah. It's 100% our national pride. Like it's part of being Canadian is maple syrup. Yeah. We're very lucky that we can Yeah. tap our 20, 25 trees and have And- maple syrup right here. Yeah. And we give some away to friends. If we have a really good year, then we'll give them like little containers of it too. Yeah. 숲에 살게 되면서 조엘이 시작한 색다른 작업이 또 있습니다. 나무를 자르고 겹친 후 수치로 그을리기까지 하는데 이게 도대체 뭘까요? I have a art show coming up in June. I'm just trying to create a nice texture, and then what I do is I take the hot coals and put them here and burn. I think it just came out of what I love, and I love chainsawing, and I love the fire, and for me, being in landscape, the whole essence of landscape is natural fires and regenerate. They pop seeds and they're good for the forest. And so there's always been a love of that. It keeps you warm. 화덕 덕분에 조엘에게는 예술적 아이디어가 솟구칩니다. 전기톱과 불, 나무가 있으니 뭐든 시도할 수 있죠. 오늘은 집이 시끌벅적합니다. 다양한 손님들이 찾아왔는데 모두 조엘과 미셸의 친구들입니다.
숲에 살게 되면서 만난 새로운 인연들이죠. And I can't work anymore. We live in a forest as well, but maybe 45 minutes from here. So we used to live in Toronto. These guys are in Toronto, but we met up here. When we moved up, their kids and our kids were at the same school, a very small country school, and then we became friends, and we've all moved on to different schools now. So, but we still hang out. You're cutting that muscle. 조엘이 준비한 파티의 주 메뉴는 뜻밖의 싱싱한 굴. 바닷가가 고향인 론이 손을 걷어붙였습니다. Oh, it's amazing, yeah. Nice and fresh. 최봉국 소장도 얼떨결에 론을 따라해 보는데요. 뭐 고기나 좀 구워 먹으려나 싶었는데 해산물을 먹을 거라고 생각도 못했어요. No, this whole setup is beautiful. Like we want to do this at our place as well. It's really quite clever because it allows you to really enjoy the outside with. I mean, he enjoyed it, but it was a lot. 조엘이 화덕을 활용해 기발한 요리를 준비했습니다. 토마토를 굽기 시작합니다. 화덕의 쓰임새가 정말 다채롭네요. 아까 전에 토마토를 올리브유랑 허브에 절여놨었는데 이거를 지금 거의 태우고 있는 것 같은데. Okay. Yeah, and if you need help, there are small towns. No problem. 뜨겁게 불붙은 토마토. 그대로 먹진 않겠죠? 어떤 요리가 될지 궁금합니다. 주방에는 미리 손질해둔 재료가 준비되어 있습니다. 불길에 달콤해진 토마토를 염소 치즈를 바르고 파슬리를 뿌린 빵 위에 얹어냅니다. 보기에는 꽤 근사하네요. 입맛에 맞는 모양입니다. 이 두 사람은 조엘과 미셸이 자연에서 식재료를 구할 때 도움을 주는 이웃입니다. One of the great things about living in the country is the food. So we have all this great food around. So Michelle works at an organic vegetable farm. A market garden. And then our friends here are local farmers that are all organic, that care about the earth. Go in for it. 겨울에는 미셸이 농장에 나가지 않지만 함께 일하던 친구들이 찾아와 숲속 생활의 정보를 공유합니다. 8, 10 and a half, and Oops was 7, 13. And he We love it here. Yeah. It's they've done a wonderful job with the ponds and the beautiful driveway coming in, and it seems to be always evolving every time we come here. And I think Joel and Michelle have done a wonderful job of creating their own little oasis here. It's not the cookie cutter house that you see everybody putting up in town. Their lifestyle that they want to live. So I think it's it's inspired. We're inspired. And so now we're gonna get really drunk. Do you guys get drunk in Korea, South Korea? Drink like crazy. Like, oh, thank you. Opa! Well done. 자연에 둘러싸여 먹고 마시며 대화를 나누는 도시에서는 알지 못했던 즐거움. Jungle at my place. I just use 4x4s. Thanks so much for coming. 밤이 깊어지자 손님들이 하나 둘 집으로 돌아갑니다. 작별 인사가 좀 길죠? You're local. I've been here since 2018. That means don't hassle me. I'm local. I'm local now. Don't hassle me. I'm local. Jeremy, thank you. You too. Thank you. But it was awesome. Oh, she left. Have a good night.
다시 평온한 숲속의 일상이 시작됐습니다. Emma. 오늘도 메이플 시럽을 만드는 작업이 시작됐는데요. 겨울에서 봄으로 넘어가는 단 몇 주 동안만 가능한 작업이다 보니 모두 부지런히 움직여야 합니다. Good boy. Ugh, that's mucky. Okay, so I'll do it on the weekend. What's that? Oh, yeah, 2 inches. Yeah, 2 inches. Yeah. Okay, maybe we'll do one last weekend. Let's get it low. Okay. Tell that ball, bro. Yeah. That tree is gonna topple. 쿠퍼와 에머슨이 이 집에서 성장해온 세월이 벌써 8년입니다. 조엘과 미셸은 요즘 가족의 미래를 생각하는데요. No, you saved us. Well, because I love you, son. It's a wonder the dogs are still alive. So many people right now have such difficulty being able to purchase homes, condos. Like the cost is so high that Joel and I are constantly trying to figure out a way where we could get them at least started. We'll probably give them absolutely nothing. And they're smiling. We know he's joking. Hey, man, I don't know. 머지않아 아이들이 독립해야 할 시간이 올지 모릅니다. 그때가 되면 가족들에게 큰 변화가 생기겠죠. That's the kingship. Awesome. Thanks, buddy. You going down in 8s? Yeah. Okay. Are you taking my car? Can I? Yeah. Don't go crazy, Cooper. It's precious cargo. I love you, son. 지난 11월 쿠퍼는 운전면허증을 땄습니다. We're just 10 minutes north of town, so it's great that Cooper just got his license. So now he has a bit more freedom, so he just pops down in town and see his friends. We feel like we have 2 pretty mature, responsible boys, and we also feel very good that he's learning to drive in these conditions, where I grew up in the city and didn't know how to drive when I got out of the city. So we're also hoping there's a plus side as well for his benefit. 쿠퍼는 이제 언제든 가족을 떠날 수 있는 성인이 되었습니다. Probably next year I'm gonna figure something out. Maybe go to college for trades. I would probably have to move away from here to go to college. Maybe to Toronto. I like it up here. Definitely gonna come back up here sometime in my life. 확신할 수 있는 건 없지만 집에 대한 애정만큼은 변하지 않을 것 같습니다. Who? Oh, I think it's obviously. Who's taller? I think Emerson has got you now. 이제 아빠 키를 넘어설 만큼 커버린 2 아들. Does Jolie have shoes on? No. No. It's Ty. I think he's like the slightest bit taller. No. I don't like it. How about you? Who's taller with you and me? Cheeky monkey. Yeah, I gotta go to the city. Gotta get out. Yeah. 조엘은 조경 디자이너 일을 계속하기 위해 주말이 지나면 도시로 출근합니다. Love you. Bye bye. Bye. I'll see you guys in 6 to 8 weeks. 농담을 던지며 집을 나서는 조엘. 하지만 마음은 늘 편치 않습니다. 익숙한 숲길을 벗어나 도시로 접어들면 조엘은 이곳의 일상을 받아들일 마음의 준비를 해야 합니다. So we stay in the house that our family is full time,
but my business is still a half in the city, so I go down Monday afternoons and come back Wednesday night. I have to be in the city to help manage crews and meet clients. 조엘의 회사는 토론토 도심 한복판에 있습니다. 사무실에 출근한 조엘의 모습은 도시에 사는 평범한 직장인들과 다를 게 없죠. Brian? How are you, man? How was your weekend? It's good. Good. Good to see you. Lots of hockey? Yeah. Well, are you guys busy, or you got a lot of projects on the go? Or? Yeah, there's quite a bit, which is great. How you doing? Pretty good. 여러 회사가 건물을 함께 쓰고 있는데 조엘의 집을 지은 건축가도 이곳에서 일합니다. Oh yeah. Yeah, everybody's good family time. Since COVID, we've actually been working together under the same roof. So we had a relationship as architect-client before, when the building was going on 7-8 years ago. Yeah. And then, 2-3 years ago? Yeah, 2-3 years ago, you had a space open. Yeah. 숲속의 일상을 곳곳에서 발견할 수 있는 도시인 조엘의 공간. Hi. Hello. How are you? Good. How are you? Good. How's Ruby and Otis? They're good. Ruby's over there. Oh, you're out by the pond. Oh yeah, Ruby, Otis. Yeah, we're out. I'm not dog. Michelle, I love you. I love it. Yeah. How are the boys? Did they get off to school okay? Yeah. They're good. Good. Do you love me still? Yes, I do. Are you still having an affair with that fellow in town? That's lovely, hon. I'm just kidding. I love you. It looks nice there. Yeah, it's warm. Yeah, thanks. I love you. Have a good day. Yeah. Bye. Bye, guys. It is difficult at times to switch gears, we say, between the country and the city. And it really is a little difficult to leave my family and then peaceful place and come here. I get very focused on work, and we need to pay our bills to get money. But it keeps drawing me to go back to the country. 조엘이 도시에서 열심히 일하는 동안 미셸도 숲속의 집에서 그녀만의 일상을 꾸려갑니다. 이 재봉틀은 미셸이 직접 조립한 건데요. 가구 디자이너로 일했던 감각을 살려 가구나 소품들을 만듭니다. I'm making just pillowcases, just to throw on the sofa. I bought this velvet a while ago. So it's more of a wintry theme. 집안에 머물러야 할 때도 숲은 늘 곁에 있습니다. 숲을 가까이 하기 위해 아주 많은 창을 만들었죠. We did the little windows, so it's always like a picture, like you're looking, and it changes. Like in the summertime, this will be in shade, and it's a sea of green. And so and then when you need the sunlight in the winter time, you lose the leaves and you get sunlight in the house. 최봉국 소장은 이 집에서 숲속의 집에서 살아가기 위한 방법을 깨달았습니다. 제가 여기 와보니까 이 숲은 이 겨울의 진가를 발휘하는 것 같아요. 이 집은 땅을 둘러싼 이 나무들이 빼곡히 서 있어요. 내가 지금 춥고 좀 으스스하고 그런데 이 숲이 겨울에 비로소 나를 지켜주는 듯한 느낌?
이 집에 비용을 들이면 좋겠지만 기능적으로 그거에 대해서 또 너무 집중할 필요도 없다. 내가 여기에서 오랫동안 살기 위해서, 지속하기 위해서 어떠한 집을 지어야 되는지, 어떻게 내가 해야 어린아이들 혹은 내 와이프가 편할지 이런 곳에 더 포커스를 맞춰야 되지 않을까. 그러면 또 좀 더 깊은 숲을 만나게 될 수 있지 않을까 생각됩니다. 좁고 긴 여러 개의 창들은 마치 사진처럼 각자 다른 풍경의 자연을 담아냅니다. 집안 어디에서나 숲을 만날 수 있는 삶이 이곳에 있습니다. Hi guys! Coops? Ebo? Are you guys home? How are you? Are you going out tonight? Every time I come back from the city and get up here, nice and relaxed. We really thought about going back to the city, but the more you stay in nature, the more it's hard to leave. There was a lot of back and forth decision making because Joel's work was still in the city, but everybody is happiest here, I would say. We're very thankful that we get to live in such a beautiful setting and beautiful place. I don't think a day goes by where we don't Really appreciate it. Truly appreciate this space. Yeah. 도시에 살았고 여전히 도시에서 일하고 또 가족 중 누군가는 이곳을 떠나 도시로 갈지도 모릅니다. 하지만 돌아올 숲속에 집이 있기에 매일 한 발 한 발 자연에 가까운 인생을 찾아가고 있습니다.